Salam sejahtera, anda sedang menyaksikan Niaga AWANI bersama saya Rozman. Seperti biasa, segmen ini kami akan bawakan pelbagai perkembangan terkini niaga dan ekonomi dari tempatan hingga ke antarabangsa bersama ahli panel jemputan yang akan kupas lebih mendalam mengenai sesuatu isu. Sudah tu kami akan mulakan mengenai hartanah. Bagaimanakah pasaran hartanah di Malaysia ketika ini? Adakah permintaan semakin tinggi? Adakah pembeli mempunyai keupayaan untuk membelinya? Dan bagaimana pula penjual? Apakah expectation mereka dan apakah harapan mereka terhadap pasaran hartanah di Malaysia ketika ini? Sudah tentu saya akan kongsikan antara laporan baharu terkini yang diterbitkan oleh iaitu Guru Properti Malaysia untuk suku ketiga 2023, di mana kalau saya kongsikan, ia telah berkongsikan bagaimanakah prestasi semasa untuk suku ketiga tahun ini mengenai pasaran hartanah Malaysia ketika ini. Kalau kita teliti, ini mengenai permintaan jualan dan ini sebelah kanan skrin ini menunjukkan permintaan sewa. Kalau anda teliti untuk suku ketiga 2023, kita masih belum habis. Ini adalah prestasi semasa yang boleh anda saksikan. Bagaimanakah iaitu indeks permintaan jualan yang boleh kita katakan indeks punya demand index. Di sini menunjukkan penurunan sebanyak negatif 10.2%. Manakala indeks harga jualan yang kita boleh panggil indeks sale index sebanyak 2.1% meningkat, manakala supply lebih tinggi peningkatannya sebanyak 8.3% untuk indeks bekalan jualan. Dan manakala untuk indeks permintaan sewa, yang pertama tadi anda melihat ini adalah sale. Ini ada bahagian sale untuk prestasi jualan suku ketiga 2023, manakala ini adalah untuk sewa, rent. Kalau kita teliti, apa yang menurun warna arrow merah ni menunjukkan ke bawah adalah indeks permintaan sewa yang telah merosot sebanyak negatif 11.3%. Manakala kita boleh lihat indeks rent punya price meningkat sebanyak hampir mencecah 5%. Manakala indeks supply untuk rent adalah meningkat sebanyak 13.1%. Dan ini adalah indeks jualan dan indeks sewaan untuk suku ketiga 2023 mengenai indeks pasaran jualan hartanah di Malaysia yang kita dapat saksikan ketika ini. Okey, jom kita lihat lebih terperinci. Memandangkan suku ketiga kita masih belum habis, kita tidak boleh melihat iaitu hasil ataupun indeks yang lebih terperinci. Tapi apa yang Guru Properti Malaysia kongsikan adalah bagaimanakah indeks jualan yang lebih terperinci untuk suku kedua tahun ini. Seperti anda saksikan di hadapan saya ada 3 line. Di sini menggambarkan line warna kuning ini menggambarkan indeks harga, manakala line warna biru yang anda saksikan mewakili indeks permintaan, manakala indeks bekalan jualan iaitu supply sale mewakili line warna merah. Kalau anda teliti, saya akan beri penekanan di sini. Kalau anda teliti line warna merah ni untuk lihat prestasi bagaimanakah indeks jualan yang anda dapat saksikan suku ke suku bermula daripada tahun 2018 sebelum pandemik COVID-19, di mana anda saksikan untuk indeks bekalan jualan ni, indeks supply warna merah ini menunjukkan kita dapat lihat permintaan yang menaik. Trend menaik sehinggalah suku kedua tahun 2023 ini. Kita dapat lihat maintain je, naik je untuk indeks supply. Manakala untuk indeks permintaan, indeks demand, indeks permintaan jualan yang anda saksikan warna biru ini, kalau anda teliti, kita dapat lihat menyaksikan penurunan. Bermula daripada suku ketiga tahun lepas, kita dapat lihat iaitu penurunan yang berturut-turut selama 4 suku, iaitu indeks permintaan, kita dapat lihat penurunannya. Kalau di sini, manakala kalau kita teliti pula dengan harga indeks jualan rumah, ia meningkat pula. Ia meningkat. Di sini anda dapat teliti jurang di antara permintaan hartanah dengan harga jualan hartanah. Kita dapat lihat jurang yang amat tinggi, dan ini menyebabkan kita boleh saksikan mungkin disebabkan kadar OPR ataupun kadar pinjaman yang masih tidak membolehkan iaitu pembeli untuk membeli rumah ataupun kawasan-kawasan yang dipilih itu tidak strategik mengenai keperluan kehidupan mereka. Seterusnya, itu adalah indeks jualan. Indeks sewa kalau kita teliti di sini seperti yang saya kongsikan, 3 line sama je, cuma warna merah ini bertukar kepada indeks supply untuk sewa, warna biru tu indeks permintaan untuk sewa, dan juga warna kuning indeks harga untuk sewa. Kalau anda teliti di sini untuk sewa, kita dapat teliti jurang yang anda dapat teliti
indeks bekalan sewa warna merah ni. Kalau anda teliti indeks bekalan sewa supply, kita dapat lihat trend masih trend menaik lah. Tak adalah tinggi sangat tapi kita dapat trend dia menaik, maintain naik. Tapi kalau kita teliti pula dengan indeks permintaan sewa pula, kita dapat teliti trend dia amat beza. Jurang dia agak tinggi. Dan kalau kita teliti di sini indeks permintaan sewa kita sudah menurun, tapi supply penjual supply sewa ni makin kita boleh cakap makin meningkat. Ini menunjukkan bahawa penjual ni masih optimis lah bahawa suku-suku ke depan pasaran hartanah akan kekal baik. Namun indeks permintaan sewa ni mungkin menurun, mungkin kita tahu pembeli ni tidak mampu membeli mengikut keadaan semasa ataupun harga sewa tu terlalu mahal. Okey, ini adalah indeks jualan. Kalau kita nak lihat 10 kawasan utama yang menunjukkan peningkatan minat tertinggi, masih lagi kawasan-kawasan yang di bandar menarik minat. Okey, kalau kita teliti di sini, disebabkan kawasan bandar-bandar ni, kita tahulah memang mahal lah harga rumah di sana. Tetapi kalau kita teliti, masih lagi ada kawasan-kawasan di pinggir bandar. Ramai, iaitu menurut laporan Guru Properti Malaysia, laporan menyatakan bahawa ramai telah beralih fokus. Pembeli mereka beralih fokus kepada pinggir-pinggir properti guru, Properti Guru Malaysia, iaitu melaporkan bahawa ramai pembeli telah mengalihkan minat ataupun fokus mereka kepada pinggir bandar, mempunyai iaitu kapasiti kawasan yang mereka pilih besar juga tapi dengan harga yang jauh lebih rendah. Kalau anda teliti ini adalah nama wilayah Kuala Lumpur dengan nama daerah, iaitu di daerah Ceras dan kawasan Taman Konohan mempunyai pertumbuhan suku ke siku paling tinggi 25.4%, menunjukkan ramai yang walaupun kita lihat permintaan semakin menurun, tapi kita lihat ramai yang masih menunjukkan minat mereka, tanya mereka di kawasan-kawasan ini. Termasuk juga dengan Selangor, iaitu di daerah Ampang di kawasan Pandan Indah, menunjukkan minat mereka naik sebanyak 16.2%, masuk juga dengan Selangor di Bangi juga. Dan kami di Astro Bukit Jalil, di Kuala Lumpur Bukit Jalil juga antara top 10 yang ramai tengah melihat kawasan-kawasan yang mereka ingin belikan adalah potential buyer. Di Jalan Kelang Lama sebanyak 6.7%. Sudah tentu ini adalah realiti yang dapat kita saksikan bagaimanakah iaitu prestasi ataupun keadaan pasaran hartanah di Malaysia untuk suku kedua 2023. Dan ini adalah mungkin kita boleh cakap antara realiti je. Tetapi kita akan bawakan tetamu kita untuk mengulas lebih lanjut, iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Far Capital merupakan Faizul Ridwan yang sudah bersedia dalam talian. Faizul, seperti yang saya kongsikan, ini adalah antara data-data terkini yang telah diterbitkan oleh Properti Guru Malaysia, menunjukkan antara realiti apa kita boleh cakap bagaimanakah permintaan di pasaran hartanah, bagaimanakah iaitu kita boleh cakap bekalan dan juga jualan dan harga. Ini adalah antara 4 aspek yang rakyat akan teliti apabila mereka ingin memiliki rumah, terutama pemilik rumah pertama. Mungkin Faizal boleh kongsikan apakah situasi ataupun cabaran yang kita boleh fahami ketika ini dengan refer terhadap antara realiti data daripada Properti Guru Malaysia ini. Silakan Faizal. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terima kasih jemput saya. First kita kena faham data daripada Properti Guru tu is mewakili platform mereka, which is Properti Guru dan juga iProperty. So jadi representation of data tu bukan mewakili data I would say seluruh negara, nombor satu. Lebih kepada kawasan-kawasan urban, lebih kepada English speaking punya area. Right. So maksudnya data jualan ataupun permintaan di kawasan-kawasan yang tidak, orang cakap bukan urban area, yang tidak menggunakan English as the main medium tu, biasanya tidak akan banyak daripada segi iklan ataupun demand ataupun hasil cariannya di website tersebut. So saya bukan cakap data tu tak tepat, saya cuma cakap data tu tidak menyeluruh. Sebab kalau you tengok daripada data mereka itu ada kujupan daripada tahun lepas, pertengahan tahun lepas hinggalah sekarang. Tapi representation of the actual data of perkembangan harga hartanah dekat Malaysia ni tahun lepas kita naik actually banyak, permintaan actually ataupun drive action naik 20-30% tahun lepas year on year. So actually kalau kita lihat daripada ada jurang dekat situ daripada representation of property yang ada, data yang ada dekat dalam Properti Guru dengan iProperty versus apa yang ada kat luar. Sebab yang tu cuma mewakili kawasan urban, English speaking punya population saja. So kalau you tengok kawasan tu demand tu kan, area Ceras, area Bangsa South dan apa semua tu. So benda tu tak representation of satu negara. So bahagian tu yang pertama sekali lah. Daripada segi cabaran, hari ini macam yang telah dikongsikan tadi tu, permintaan dia
bukan sedang menurun. Dia punya perkembangan permintaan tu tidak setinggi 2 tahun lepas ataupun even tahun lepas kalau compare year on years. Sebab hari ini kita ada beberapa cabaran. Nombor satu tu is that kita ada cabaran daripada segi inflasi dan juga kos harga hidup. Nombor dua tu juga kita ada cabaran daripada segi ketidakstabilan polisi ekonomi negara sebab kita dah beberapa kali tukar kerajaan, right? Beberapa kali tukar menteri perumahan, beberapa kali tukar menteri kewangan. Right? So jadi banyak orang ambil orang cakap approach of wait and see. Dan yang ketiga tu is that kita dah naikkan OPR daripada pertengahan waktu pandemik tu, whereby interest rate untuk hartanah adalah bawah daripada 3%. Hari ini purata interest rate ataupun kadar faedah untuk hartanah today is about 4%. So obviously apa yang kita dapati bukan kat Malaysia saja tapi satu dunia pun akan tunjuk trend yang sama. Bila kita naikkan kadar peminjaman hartanah pada kadar yang drastik dalam masa yang singkat, dalam tak sampai 2 tahun tu dah naik 1.5%, biasanya permintaan kepada hartanah tu dia akan daripada segi kenaikan dia tu akan berkurang. Dia bukan berkurang, dia cuma kenaikan dia tu berkurang. So the reality is that permintaan tu tak berkurang. Dia masih berkembang. Cuma dia punya kadar perkembangan dia dulu 20-30% tu akan jatuh kepada single digit. Itu ramalan kita daripada tahun lepas lagi. Yang whereby kita rasa bila BLR ataupun OPR tu dinaikkan, memang kita akan nampak kesan ataupun impak dia kepada pemilikan tanah, whereby shift market tu akan lebih kepada orang yang nak banyak nak membeli tu kepada lebih ramai yang nak menyewa. So I think data dekat property guru dan property pun menyokong ramalan kita tu daripada tahun lepas. Baik, seperti yang Faizul kata, antara data ini tidak menggambarkan keseluruhan bagaimanakah prestasi pasaran hartanah. Tapi ini boleh tunjukkan, kita boleh cakap antara titik yang menunjukkan, boleh cakap sebersedikit apa yang dapat dijangkakan untuk suku-suku kedatang ataupun tahun-tahun yang akan datang, bagaimanakah prestasi pasaran hartanah kita dijangkakan, bagaimana situasi dia. Namun kalau kita lihat Faizul Ridwan, seperti yang Faizul kata, antara cabaran-cabaran yang kenapa ramai yang tidak mampu memiliki rumah ataupun masih was-was, masih ragu-ragu. Kalau kita teliti, menurut laporan oleh Property Guru Malaysia ni mengatakan bahawa kenapa mereka menunjukkan minat yang tinggi di kawasan-kawasan, antara kawasan-kawasan ini. Mungkin ada banyak lagi kawasan kalau kita churn out daripada data-data ataupun agensi lain. Tapi kalau kita ambil sedikit contoh daripada data ini, menunjukkan apakah masalah utama, terutamanya dalam golongan B40, M40 untuk memiliki rumah pertama mereka sebenarnya. Masalah pemilikan tanah ni, kalau cerita daripada segi kenapa punca dia, majoritinya I would say kalau kita boleh bagi kepada 2 ataupun 3 main issue. Nombor satu tu is that loan approval. Right? Nombor satu, loan approval. Hari ni loan approval di Malaysia actually pada kadar tak sampai 50%. Benda tu dah maintain kadar tak sampai 50% loan approval. So maksudnya daripada 100 case yang disubmit tu, approval tu biasanya tak sampai 50%. Purata dalam 2-3 tahun tu is anything between 30% hingga ke 45%. Ini data kita semenjak COVID lah berlaku. Kalau pre-COVID lebih kurang 40%. So maksudnya daripada 100 orang yang cuba apply loan tu, biasanya akan ada 30 hingga 40% saja yang approve. All the way to 45 lah. So yang tu pertama. Nombor 2 tu adalah persediaan daripada segi deposit ataupun modal. Ya. So whereby biasanya kalau nak beli property, you perlukan sediakan, kalau terutama nak beli rumah yang dah siap, ya, perlukan modal 15 hingga 20%. Ya. So ramai orang bila cerita pasal katalah nak beli rumah RM400,000, tak kisahlah kat mana-mana pun, kalau nak beli rumah yang dah siap, perlu sediakan modal of lebih kurang RM60,000 hingga RM80,000, which is 15 to 20% berdasarkan harga rumah tersebut. Of course, itu kalau yang tak ada ilmu, yang ada ilmu, dia akan boleh nak beli property tu tanpa modal. Tapi itu cerita lain pula lah kan. Right? So yang ketiga sekali tu adalah daripada segi ekspektasi. So banyak orang sebab dia tak study property market, dia orang tak faham the concept of harga versus apa yang dia nak. And majority orang tu mungkin ekspektasi dia rasa tak berbaloi ya. Beli rumah di pertengahan Kuala Lumpur, apartmen ataupun kondo, beli rumah pada harga RM600,000. Dia orang nak pada harga RM600,000 tu dapat banglo dekat sebelah KLCC macam tu. So daripada segi ekspektasi tu tak match. So sebab dia punya hipotesis ataupun dia punya logik adalah dulu ibu ayah saya gaji RM4,000 pun boleh beli rumah dekat TTDI. Kenapa hari ni saya gaji RM5,000 tapi tak mampu nak beli rumah kat TTDI? So ekspektasi tu dia jauh sikit sebab
Hari ni 600,000 tak dapat rumah dekat TTDI ataupun bangsa. Dulu parent dia boleh dapat. So bagi dia tunggulah. Dia rasa harga rumah tu mungkin terlampau mahal. But the reality harga rumah Malaysia, for example, kita ada bisnes dekat both Malaysia dengan Indonesia. Jakarta, area macam Rawang, harga dia RM700-800 per square foot. Ini kalau di Jakarta. Kalau di Kuala Lumpur, 700-800 tu dah boleh dapat bangsa dah. So harga rumah kita sebenarnya lagi murah, tapi ekspektasi tu mungkin kurang lagi. Sebab dia tak study market tu dengan mendalam. So therefore dia rasa rumah tu mahal. Okey, betul. Kita kadang-kadang kita perlukan bantuan untuk faham bagaimanakah pasaran hartanah ketika ini di kawasan-kawasan yang kita ingin duduk. Selalu kalau kita lihat, orang akan fikir pilih kawasan yang macam mudah, dekat dengan lebuh raya utama, dekat dengan iaitu pengangkutan awam, LRT, MRT, itu memang sudah tentu. Tetapi kalau kita lihat bagaimanakah pemahaman itu dapat dibantu oleh inisiatif kerajaan. Kalau kita lihat ada inisiatif baru-baru ni, inisiatif Residensi Madani untuk membantu pembeli rumah pertama, terutama di golongan B40, M40. Bagaimana inisiatif ini, objektif ini dapat dilihat sebagai dapat membantu untuk menggalakkan pemilikan rumah pertama, di samping itu membantu pemperkasaan ekonomi sekali. Bagaimana Faizul? Daripada segi polisi untuk membantu pemilikan rumah pertama tu actually banyak. So contohnya macam pemilikan hartanah madani. So basically ada banyak insentif untuk membantu pembeli rumah pertama. So hari ini kita ada benda ni yang kita panggil 100% loan. Kita juga ada step up financing. So benda-benda ni akan sangat membantu untuk mereka yang nak beli rumah pertama. So cuma ikut pendapat saya, hari ini the idea of dapat 100 hingga 120% loan tu cuma untuk membantu mereka yang nak beli rumah bawah pada 300,000. So ada kebaikan dan ada keburukan dia. Saya faham niat kerajaan nak membantu mereka yang di kalangan berpendapatan rendah untuk beli rumah yang bawah pada harga 300,000. Cuma kalau ikut pendapat saya, lebih baik di-extendkan loan 110-120% ni all the way pergi ke mereka yang nak beli rumah all the way tu 500-600,000. Kenapa? Sebab kalau kita cuma buat pada rumah kategori bawah pada 300,000, now semua orang akan pergi cari rumah bawah pada 300,000. Which means low cost flat, low cost apartment yang sepatutnya dimiliki oleh golongan B40, now akan dibeli oleh golongan M40. Sebab mereka nak 120% loan tu. Does that make sense? So kita kalau boleh bawah 300,000 bagi B40 beli. Right? Yang 300,000 hingga 600,000 bagi M40 beli. Tapi sebab polisi yang dia buat tu mungkin tak melihat pandang daripada segi bahagian supply dan demand ni, apa yang akan berlaku adalah semua orang akan pergi tengok rumah bawah pada 300,000. T20, B40, M40. Faizul, sebelum kita berhenti rehat, mungkin saya nak tanya satu soalan terakhir saya. Kalau kita lihat menurut laporan Bank Negara Malaysia menunjukkan suku ke suku prestasi iaitu pinjaman, kita boleh cakap pinjaman perumahan, kadar pinjaman proses itu application dia menurun. Dan kita lihat di mana kita kadar OPR kita POS 3%, tapi ia masih lebih rendah berbanding pra-pandemik dulu, kadar interest rate dia. Tetapi ramai yang menganggap bahawa Property Guru Malaysia pun beranggap pasar hartanah Malaysia ini akan bertambah baik mengikutkan dengan kadar inflasi sudah mereda. Ini menunjukkan mereka menjagakan permintaan akan meningkat. Tetapi sekiranya kita ada lagi 2 meeting MPC untuk bulan September dan bulan November, sekiranya OPR naik lagi, adakah ia akan menjejas pasaran hartanah di Malaysia terutamanya? Bagaimana? Data yang kita dah kaji dalam 30 tahun, apa yang kita dapati is that bila kenaikan OPR ataupun base rate kita tu secara gradual, 0.25 macam tu, dia bila benda tu dibuat tidak mengejut, biasanya pasaran tanah tu akan stabil. The only problem is bila kita naikkan 50 ataupun 100 basis point tiba-tiba dalam masa sekali punya MPC. So far Bank Negara kita dalam 20 tahun semenjak Asia Financial Crisis yang melanda Malaysia dulu tu, kita punya kenaikan ataupun penurunan OPR tu adalah sangat gradual. So bagi saya sangat berpatutan. It's accommodative of growth of the economy. So therefore yang tu nombor satu. So saya tak nampak benda tu akan dibuat oleh MPC, right? So and therefore kita ada kestabilan lah daripada segi situ Yang tu nombor satu. Lepas tu daripada segi kenaikan ekonomi tu kita dah dapati untuk kuartal baru-baru ni yang based on apa data yang kita dah release, kenaikan ekonomi kita dah jatuh pada kadar terendah which is only 2.9%. Right, therefore the probability untuk benda tu untuk naik lagi in the next 2 meeting ni bagi saya lah lebih rendah daripada 50%.
Okey. Baik, saya nak ucapkan terima kasih kepada Ketua Pegawai Eksekutif FA Capital Faizal Ridwan kerana berkongsikan bagaimanakah kita boleh cakap fahami pasaran hartanah di Malaysia ketika ini dan apakah kita boleh cakap bukan jangkaan pembelinya, jangkaan penjual, termasuk juga dengan bagaimanakah pasaran ini akan mempengaruhi ekonomi Malaysia bergerak ke hadapan, dan semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroni.com dan semua platform digital Astroni. Jangan ke mana-mana, kita akan berhenti rehat seketika, kembali selepas ini. Di dalam setiap berita yang dibawa, konteks amat penting. Cara kita mendapat berita kian berubah. Melalui media sosial maupun saluran digital yang lain serta kaca TV. Kami sentiasa membawakan yang tergempar dan terkini. Ini perkembangan yang baru kami terima. Berteraskan acuan verifikasi yang diamalkan supaya setiap fakta adalah sahih. Daripada analisis pelbagai sudut yang mendalam, laporan-laporan khas dan perbincangan yang membina negara. Inklusif, suara rakyat kami ajukan. Keseimbangan persepsi kami pastikan. Kerana setiap cerita mempunyai impak yang tersendiri dan perlu dibawa dengan penelitian yang terperinci. Pastikan Astro AWANI menjadi pilihan anda tidak kira di mana sahaja anda berada. Saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Bertemu kembali. Kita teruskan dengan laporan seterusnya melibatkan Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Mazlan berharap kerajaan negeri dapat bersama-sama dengan kerajaan pusat untuk menjadikan negara ini berada dalam kelompok 30 ekonomi terbesar dunia. Malaysia kini berada di tangga ke-37 dalam kelompok itu. Justru dukungan dan sokongan daripada semua pihak amat diperlukan bagi mencapai matlamat berkenaan. Ahmad juga berkata kenaikan gaji tahunan serta faedah-faedah lain berkaitan penjawat awam antara perkara sedang dibincangkan kerajaan ketika ini. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada Jelajah Belanjawan 2024 Negeri Melaka di Kompleks Seri Negeri Air Keruh di Melaka pada Isnin yang turut dihadiri Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Rauf Yusof. Kementerian Kewangan MOF memulakan program Jelajah Belanjawan 2024 bermula Isnin dengan Melaka merupakan destinasi pertama bagi mendapatkan input daripada akar umbi mengenai perancangan kewangan negara pada tahun depan. Seterusnya, mereka yang ingin memberikan cadangan bagi Belanjawan 2024 boleh berbuat demikian sebelum 14 September menerusi laman sesawang disediakan MOF. Kita boleh cakap kenaikan gaji penjawat awam antara perkara pokok yang akan diperincikan dalam Belanjawan 2024 Oktober ini. Timbalan Menteri Kewangan 1 Datuk Seri Ahmad Mazlan berkata ia termasuk kenaikan wang persaraan bekas anggota tentera. Saya ingin maklumkan bahawa Perdana Menteri amat prihatin kepada penjawat awam termasuklah bekas tentera yang dulu mereka termasuk dalam kumpulan penjawat awam tentera ni. Okey. Tapi dah lama dipohon untuk kenaikan gaji. Sebelum ni ada di cerita tentang satu kenaikan gaji tahunan tetapi dapat cuma RM100 kenaikan misalnya oleh Perdana Menteri sebelum ini. Jadi ini di antara yang sedang dibincangkan, belum ada sebarang keputusan. Walau bagaimanapun, yang perkara pokok yang ingin saya nyatakan di sini apa? Bahawa Kementerian Kewangan tidak tahu semua perkara. Oleh itu, Kementerian Kewangan turun padang
dan mendengar daripada mereka yang dekat dengan masyarakat, YB sebagai contoh tadi. Malaysia meminta Kesatuan Eropah EU untuk melaksanakan prinsip peralihan yang adil ke arah penerapan kelestarian bagi mencapai peningkatan sosioekonomi yang berdaya tahan serta mampan. Penekanan itu dinyatakan Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz di mesyuarat Menteri Ekonomi ASEAN Perundingan Pesuruhjaya Perdagangan EU di Semarang, Indonesia pada Isnin. Dalam catatan di akaun laman sosial beliau, Tengku Zafrul menegaskan bahawa peralihan yang adil itu juga memerlukan sumber dan sokongan untuk membantu selain memberi tempoh sesuai bagi sektor awam dan swasta ASEAN melaksanakan matlamat pembangunan mampan. Justru beliau meminta EU untuk tidak mendiskriminasi mana-mana pihak ASEAN atas dasar ketidakpatuhan syarat-syarat lestari yang disebabkan oleh kekurangan sumber dan kapasiti. Tengku Zafrul turut menekankan agar EU mengelak daripada melaksanakan langkah-langkah unilateral atau sebelah pihak yang boleh menjejaskan lanskap persaingan untuk syarikat-syarikat domestik di ASEAN. Tegasnya, inilah konsep saling lengkap melengkapi yang bakal mewujudkan hasil yang lebih bermanfaat dan berimpak tinggi untuk semua. Dalam pada itu, beliau turut mengalu-alukan peranan EU yang banyak membantu dalam usaha pembinaan kapasiti sektor awam dan perniagaan ASEAN melalui Pelan Perkongsian Strategik ASEAN-EU 2023 hingga 2027. Sebagai contoh, inisiatif Enhanced Regional EU-ASEAN Dialogue Instrument yang merangkumi 34 bidang dasar keutamaan di bawah 5 teras iaitu ekonomi perdagangan, matlamat pembangunan mampan SDG, hak asasi manusia dan kesaksamaan jantina, sains dan penyelidikan serta alam sekitar dan perubahan iklim. Tengku Zafrul turut mensahirkan penghargaan bagi sumbangan EU dalam pertumbuhan ekonomi Malaysia termasuk pengumuman pelaburan tambahan bernilai 25 bilion ringgit oleh syarikat Jerman Infineon baru-baru ini. Bagi tempoh Januari hingga Julai 2023, jumlah perdagangan Malaysia EU mencecah 118.6 bilion ringgit atau hampir 8% daripada jumlah keseluruhan perdagangan negara. Kumpulan Teknologi Hartanah Jiwai IQI mengunjurkan keluaran dalam negara kasar KDNK Malaysia mencatat pertumbuhan pada 4.7% tahun ini dan seterusnya 4.9% bagi 2024. Pengarah Urusan Values International Sdn Bhd, Ibrahim Ahmad berkata, pertumbuhan itu didorong oleh peningkatan sebanyak 30% dalam aspek pekerjaan, penilaian bagi jentera pembinaan dan kelengkapan kilang yang besar. Ini berikutan syarikat-syarikat sedang dalam proses meningkatkan jentera masing-masing bagi menambah produktiviti serta menampung peningkatan permintaan sekaligus menjadi satu petanda yang amat baik untuk ekonomi. Irhami berkata tiada pihak yang harus memandang ringan terhadap prestasi kukuh Malaysia yang terpaksa bertindak bagi menangani kejutan seperti ketiadaan pelancong Cina yang berterusan. Pelancongan menyumbang sebanyak 13% daripada aktiviti ekonomi, namun perbelanjaan terbesar yang pernah berlaku pada tempoh sebelum COVID-19 masih belum diperolehi semula. Pada cuti panas, jumlah pelawat Cina hanya 30% berbanding tahap sewaktu pra-COVID. Menurutnya, selain pelancongan, 3 sektor yang memacu prospek lebih positif adalah peralihan kepada pelepasan sifar bersih, perdagangan serta ekonomi digital. Beliau juga menyifatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia memerlukan lebih banyak tenaga dan peralihan kepada pelepasan sifar bersih itu akan menyaksikan penggantian penjanaan tenaga dengan alternatif hijau serta pembinaan kapasiti mesra alam itu daripada peringkat awal lagi. Ujarnya, penyahkarbonan akan mewujudkan lebih banyak peluang-peluang baru yang penting. Bank Negara Malaysia BNM mengunjurkan sektor tenaga sahaja memerlukan pelaburan sebanyak 1.85 trilion ringgit menjelang 2050. Selain itu, Irhami juga berpendapat bahawa perdagangan menjadi elemen kedua yang memacu pertumbuhan ekonomi di Malaysia hasil daripada penyertaannya dalam blok perkongsian ekonomi komprehensif, serantau serta perjanjian komprehensif dan progresif bagi perkongsian Trans-Pasifik. Faktor ketiga yang menyumbang kepada kekukuhan KDNK Malaysia adalah perkembangan pesat ekonomi digital yang mewakili penjanaan setiap satu daripada RM4 Malaysia menjelang 2025. Beliau berkata secara menyeluruh, Malaysia mempunyai kekuatan dari segi ekonomi dan dijangka meraih manfaat dalam 2 tahun akan datang daripada usaha pendigitalan, pertumbuhan perdagangan dan peralihan tenaga yang turut menarik lebih banyak pelaburan baru.
Untung bersih Panasonic Manufacturing Malaysia Berhad melonjak kepada 20.4 juta ringgit bagi suku pertama berakhir 30 Jun 2023 berbanding 11.5 juta ringgit pada tahun sebelumnya. Keuntungan lebih tinggi itu didorong kos bahan mentah yang rendah terutamanya keluli selain keuntungan tukaran wang asing yang lebih tinggi. Harga tanah bertingkat dan kadar sewa pusat beli belah di Johor Bahru kini hampir menyamai kadar di Lembah Kelang. RHB Research berkata, ia didorong oleh kesan pembangunan sistem transit rapid Singapura Johor Bahru RTS Link dan dolar Singapura yang kukuh selain pembangunan di Iskandar, Malaysia. Foodpanda memeterai memorandum persefahaman MOU dengan Universiti Antarabangsa Manipal MIU untuk bekerjasama dan memberi peluang kepada rakan penghantar untuk mengejar pendidikan peringkat tinggi. Menerusi kerjasama itu, 5 rakan penghantar yang tekun telah dipilih untuk menyertai kursus diploma pengurusan perniagaan tajaan selama 2 tahun. Laporan penuh di saluran 501 dan astrawani.com serta dagangnews.com. Banjir ini luar biasa. Lan ni memang menyeramkan. Setiap masalah dihadapi bangsa pasti ada punca dan dalangnya. Tugas kami untuk mencari, mendengar dan membongkar sebarang isu atau masalah agar ada penyelesaian. Setiap sudut akan diteliti, penjelasan semua pihak akan diamati. Tiada fakta yang akan disembunyi. Kita bongkar semua, dedah sampai habis. Mendedahkan kepincangan, rasuah dan masalah rakyat jadi tanggungjawab yang kami galas. 501 bongkar, terpaling dedah. Thanks for joining us. My name is Ibrahim. Sani. We're looking at some of the developments, particularly the mega projects in Kuala Lumpur, and see how this is going to bring us forward when it comes to 2024 and more. In the studio with me is Dato' Azma Talib, the CEO of TRX City Senang Berhad. Good friend of the show, Dato' Azma. How are you, sir? Fine, thank you. Thank you very much for having me here. Oh, it's always lovely to have you on. The last time we interacted must be some months ago. I visited TRX. It's still very much in development, but of course some developments are there already ready. But of course we want to explore what the progress has been, particularly in light of some of the developments or some of the announcements that it's been making by TRX. Maybe you can walk through with us in terms of the progress and some of the highlights that TRX is going through right now. Yeah, okay. I've been in this industry for more than 30 years now. And yes, of course, I've started many townships before, but what we have experienced in TRX, nothing like what I've actually had before. Yeah. It has been very, very challenging, but Alhamdulillah, we have been able to pull it through. And yes, now, inshallah, by the end of the year, we should be able to fully open TRX to the public. Okay, let's talk about the challenges then. What kind of challenges that you have to navigate? First and foremost, we have been mandated to realize the vision of creating an international financial center in KL. So in order to do that, we have to understand who are the people that we want to bring here. It's not just about cannibalizing the current people that are already in KL. So we have to think of how to attract international big boys to come to KL. And girls as well, but yes. Yeah. So in order to do that, we have to understand their expectation. And these big boys, and girls, but yes. Yeah. These big brands, they are everywhere in the world, and they understand what are the future expectations. So we have ingrained in our development elements that are very pertinent to the expectation. So in TRX, we have got that vision, and we have incorporated those very important elements which normal development won't do. Let's talk about those kind of things that normal developments don't have, but you do. See,
smart city element, sustainable development, are very, very important. But of course, there are a few features that are important for them. So they want to have an address that support them as an international player. So, example, in TRX, we have got a few, what I call as brand persona. That brand persona. Brand persona, okay, that we focus on. Besides being a gazetted financial district, so we stay focused on ensuring that the site is highly accessible. The accessibility is great by rail, by road, and also for pedestrians. So number 2 is the element of smart city. So digitalization is very important. We actually embark on a very comprehensive study on how actually to incorporate those elements. But as you know, digital elements are very costly and it obsolete very fast. So we have to articulate very carefully so that we do not spend so much future money, then it becomes obsolete fast. So it must be scalable. So we do that. Then the other element that we have strongly actually imputed, the sustainable element. So at that point in time, there is this no jargon of SDG or ESG, but we believe that those are important to ensure that we'll be able to stand a very long future test of time. So we have imputed that, and some we have actually been able to incorporate, example, water management, where the outcome is we are able to recycle water and generate recycled water, and we have also incorporated a lot of other elements that will make the place seamless to be managed in the future. There are a lot of international finance centers in the world. Of course, while TRX is trying to pursue some of these big brands to pull into KL and into TRX itself, do you feel that these kind of differentiating factors, the one that you mentioned in terms of sustainable solutions, smart city solutions, many more, is this enough to pull these kind of investors to leave the current international finance centers around the world, in Dubai, in New York, whatever, to come to TRX and set up shop here? See, these are, I call it important but not urgent, but it's a long-term plan. So first and foremost, we must be able to create a compelling facility address for the people to make it as an address. So of course, we are not asking everybody in the world to come, but at least we need to create a hub in KL for that purpose. And this is important for the nation. So because if this element or this which will create a new service which is very pertinent to business, the financial services are very pertinent to businesses, and we have got those actually the level of service are competitive enough. I suppose it will make KL an attractive destination for other investors to come. Fantastic. We'll go for one short break before we continue on with TRX City. Maybe you can share a little bit with us what you have observed through your work about the current state of energy access. I think it's an important issue that we need to address, because without it, rural communities continue being marginalized, the gap will widen. Do you see this as reasons for more rising polarization in Malaysia? You can see that it's really a highly polarized society, because everybody is trying to spin an ethnic, religious angle to every major incident you can think of. Thanks for continuing on with us. I have with me TRX City's Nan Berhad. Let's talk a little bit more about the expected population numbers and the kind of developmental growth that you see in this particular project. What has been the take-up and occupancy rate of the commercial units at TRX? And do you expect this number to rise next year? In fact, how do you plan to see the closing of this year, in fact? Yeah. See, first and foremost, I would like to share that when we developed TRX, which is a 70-acre development consisting of having in total about 24 million square feet space,
we have a few users, land users. So the key one is the office. And now which is supposed to accommodate users that are in the financial services industry. So at the end of the day, once completed, now we are supposed to create about 40,000 knowledge working opportunities, and so far we have had about 20,000 people working in TRX. But for residential, we expect to have a population of 12,000 or so. And for the retail, we expect to generate about 10,000 employment opportunities for the people. So those are the population, those are the baseline population, but it can grow more. When we started this conversation early on, you were talking about you can't wait for this to be open to the public in full. When is that timeline? Okay. See, TRX are made up of, as I say, the few components. It's not just Exchange 106. We have had 4 office buildings completed. There is HSBC headquarters, AFIN headquarters, and Prudential headquarters, which constitute about 6.5 million square feet of space. We started opening up TRX in 2019, and we have completed the infrastructure, but the infrastructure will be fully opened up to public together with the opening of the mall, which is located in the center, which binds the entire development. What is that mall called? The mall is called the Exchange TRX. Okay. So it is a. It's at the base of Exchange 106. No, it is in the center of TRX because it's a different footprint. Oh, okay. Yeah. So it is a 2.2 million square feet of retail space directly connected to the. So the mall is opening by the end of the year. By the end of the year. Inshallah, by December this year. Are you getting the necessary tenants already? Kind of brands that you can actually share with us? So far, though we have not opened up, we have not completed, we have let out almost 95%. Oh yeah? Yeah, 95% of space, and inshallah, according to our partner, that is Landlease International, we should be able to fully let the entire space before we open up by December 2023. Okay. And of course, there are quite a number of new-to-market brands that have never been able to come to Malaysia by virtue of, they say, either not enough opportunities or there are none which actually meets their expectation, their quality expectation. So, of course... until TRX came along. Yeah. And the mall is, what is exciting is that there'll be a 10-acre park above the mall. I believe the park is one of its kind in this country, and it's amongst the biggest rooftop park anywhere in the world. I'm pretty sure. So now you're balancing these kind of varying timelines in terms of opening. As you mentioned earlier, HSBC, AFIN and Prudential have been there. Mixed development, things like this might require people to understand a bit better in terms of the buy-in from the public. They can actually come here. There's a lot of public spaces as well. Yeah. But because of the varying timelines being opened, I'm not too sure whether the public is aware that, oh, this is open, but this has not been open, and this is going to be open, and the likes. So how are you communicating all this to the public stakeholders to a point where, hey, we're open for business, but not that, but this? See, for the officers, it's quite straightforward. When they move here, their staff actually have to come over. But thus far, though we have completed the infrastructure, we have not really opened it yet.
in full. It's really meant for the people that work in TRX. But at the same time, that day we also work together with MRT because MRT is underneath, and we have to coordinate, the progress well because MRT. It's called Tun Razak Exchange, right? The stop. Yes, Tun Razak Exchange station. So now we have got MRT station in full operations, connecting us to 64 stations all over, and yes, when we open the mall together with the park, we are going to have a real grand opening of TRX in total. But we got so many components in there. See, the COVID also actually has disrupted a lot of our program. I'm sure. So we are trying actually to balance up and inshallah, we have actually laid down a proper program to release this to the public, and I believe this is a big and also great event for KL. It's not just for TRX. It is going to be a KL event. Okay, so knowing that KL is already, we're looking at competing mega projects in KL, mixed development projects in KL. Some malls have been around for 20-30 years, highly frequented by retailers and shoppers. Do you feel that TRX has what it takes to stand out across the kind of various propositions and offerings that we have? Considering that it is new, the latest shining product in town can be both a good and a bad thing for you guys. So how do you see you standing out across head and shoulders above the rest? Yeah, first and foremost, when we open, KLCC will be about 25-year-old, Pavilion will be about 15-year-old. But we were also quite lucky in the sense that we have incorporated, a lot of elements that would actually make it relevant to the current and future demand. The other thing is, you see, similar to KLCC, TRX is a thematic mall because we got a park on there. So with that, we have been able to develop a concept which we call mall in the park, park in the mall, and there are quite a number of exciting elements. Yes. Yeah, exciting elements, where we integrate the park together with the mall, and it will create a lifestyle. So at the end of the day, TRX is not going to be just a concrete jungle, So it will be a place, a destination for people actually to come, and with the about 400 shops that have been designed in TRX, and some of these are going to be flagships. I believe it's going to be a very exciting place to be. When I visited the Battersea Mixed Development Project last year, what I found interesting, the only thing I found interesting was that they are able to turn public spaces into a community event space. Not necessarily where it's translating into commercial revenue, but just to get people, families to come, do picnics, there's community events, not necessarily translating to cash per se. Is it something that you're thinking of? Yes, when we articulated the mall, see, first and foremost, I would say that the public realm, TRX is going to be the new public realm for KL. Not the KLCC No, that's park. one. I'm saying the new, another one. So, I mean, even CBD. In London, we have got so many CBDs. Canary Wharf and So, same thing with KL. No, this is going to be one. KLCC have been very successful. It's going to be there to stay. That's also the pride of a nation. And TRX is going to be the new one, the new kid in the block. That actually will elevate people. We have many pride. Yeah, that will elevate KL to another level. There's a flight of quality to KL. So very important. What we have done is we have incorporated elements that will make the park and the mall very attractive, and we try to avoid what I call sterility. So what I meant is that the a park, lot of vibrancy. The park will be very vibrant. It will
there's a place for people to so-called lepak-lepak, you know. But fine. At the same time, you know, we have got serious spaces that have been designed to allow for proper function. Example, now our park actually have been designed to also host red carpet events. What do you mean red carpet, like Brad Pitt kind of thing? Yeah, because if you want to, if there's any any major function or major launching of products, no, so that can be done. Because see, our park, though it is about 20 meters above ground, but it's accessible by car. You know? Two more areas that I want to explore. The second last area that I want to explore is on investment. I want to learn a little bit more in terms of what new investments you're targeting, particularly when it comes to the strategies in trying to understand what the prospects are going to look like for TRX. And second is, of course, living your legacy, because you've been at this job since 2011. Yeah. So, first on investment, you know, TRX is coming to maturity, you know, and I believe, you know, that we are ahead of our original program, and TRX is one of the more international destination, because you see a lot of there are more international brands than local brands in TRX. So moving forward, now we also very grateful that our Prime Minister have reiterated the mandate for TRX to be an international financial center. Now in his last budget speech, that augurs well for TRX, and because of that, we have been receiving, and also post-COVID, we have been receiving a lot of new inquiries, from investors and businesses, not only from Malaysia but more from the international sector. So, and we are working towards realizing this thing, transforming this thing into businesses. So, inshallah, in the not so far time, we'll be able to see more developments, also international brands in TRX. What about your legacy? I have, like I told you, I have opened up more townships than and named more townships than naming my own kids. And also I have got, I've done many townships, but what we have actually done in TRX is something that I'm very proud of. And upon completion, I really hope that we'll be able to deliver our promises to people based on our vision, and leave behind a very strong intellectual property for the company to spur further, and of course, leave behind a very talented champion team. I wasn't asking that. I was asking about you as an individual. The kind of imprint that you're leaving for the company must be something, right? To take charge for something so long, something 12 years. I've been here for 12 years, and Alhamdulillah, we have... What does it mean for you? It has to be something. Oh yeah, it's about that's the last, I believe, last league of my my executive role. No, I disagree. Malaysians now die at 88. You're what? You're turning 21 soon, so there's still like what, 20, 30 years to go. Yeah. Come on, man. Yeah, but what's next for you? Yeah, but of course, I'm also involved in other things. Being asked actually to assist other organizations, to develop. To create this kind of thing to replicate or actually develop better things elsewhere. I don't think I can actually share which other organization, but all those are basically doing national service. And this 12 years, you've seen a lot of establishments change. You've seen how Malaysia has transformed itself from what was a vibrant economy to one that is now facing the hard reality of truth in terms of economic headwinds that might lie ahead. I'm not saying we're in trouble, but yeah, we've got to do a lot more to make sure that we continue to stay ahead. That kind of changes, do you feel that you wish you had more time in terms of taking a leadership in this particular organization?
I suppose, Alhamdulillah, in TRX, we have had enough. And to share with you, I was also very surprised that we are able to draw the off-takers very early. In actual fact, we are able to sign up to the big brands, some of those even before we spend anything on ground. So we have got a very, very comprehensive, very good master plan and a strategy actually to reach out to those investors pays well, and we created a very a clear clarity of what they can get in TRX and how they can manage their investment risk. So that's the reason why, example I can share with you, upon getting the master plan, the first thing that I did was to get a dedicated postcode. TRX postcode is 55188 TRX. That is not IMBI's postcode. What was IMBI before. And with that, we work towards getting any of the international brand names to sign up with us. Then we were so lucky we were able actually to log in Prudential then, to sign up with us. Then good things also actually attract other better things. So we have had the biggest thing that we have had actually is when the result of our international tender have actually brought to us Lendlease, which is in a global brand, who brings in a lot of good values, capabilities, good investment value, good internationally recognized brands, and good capabilities that have helped us to actually pull through. So you're proud of these achievements? Is this more of your achievement or TRX's achievement? No, it's TRX. It's not me. It's not me. I've got a great team. I've got a very young team. My age-wise, I'm father to almost a lot of these people. I got a very young team. We are a flattish organization, but we work as one. Yes, of course, there are a lot of challenges. I guide, but I also challenge them. And we are able to transform a lot of liabilities into opportunities. That actually helped us a lot. Thank you very much. That was a very interesting conversation, and I do wish you all the best in your future endeavors. I wish you could share some with us actually on this show. You sure you don't want to let people know what you're up to next? I think we get to the next show, then I'll share with you. Just to give you some flavor. Yeah, we don't have much time. Go on. I would like to invite you to witness for yourself, how we have progressed and the interesting thing that we have actually delivered. And for Malaysian, just watch out for the grand opening in December 2023, inshallah. It's going to be a nice store that is going to open there as well. That was Dato' Azma Talib, the CEO of TRX City Senang Berhad. If you want to learn more, just head off to TRX. You can learn more there. You can also find such resources here on astroawani.com. We're going to be covering all these kind of developments and also the grand opening, hopefully, in December. That's just 2-3 months to go. But for now, my name is Ibrahim Sani. Catch you in the next one.